Hi, this is Piotrek from Dopelord. You're listening to Doomed and Stoned Latin America. The pentagram, dedicated to Henry Foreman. In the years of the primal force and the dawn of terrestrial birth, man mastered the mammoth horse, and man was the lord of the earth. He made him an hollow skin from the heart of an holy tree. He covered the earth therein, and man was the lord of the sea. He controlled the river of steam. He harnessed the lightning for hire. He drove the celestial team, and man was the lord of the fire. He smiled from their throne
Hola, bienvenidos a Doom and Stone Latinoamérica. Mi nombre es Román Tamayo y continuamos con esta serie de especiales alrededor del mundo. El día de hoy nos toca visitar Polonia. Vamos a entrevistar a Dopelord, a Piotrek, una banda que se formó en el 2010 y quizás es una de las más emblemáticas en los últimos años. Combinan el Doom, el Stoner y por supuesto las películas de terror. Y bueno, vamos a adelantar la primera parte de la entrevista para que usted se vaya adentrando, vaya calentando motores. Obviamente le preguntamos a Piotrek su primer acercamiento hacia la música, qué momento, qué banda determinó que él quisiera dedicarse a este mundo o entrar a este mundo. Y bueno, dice que las bandas que escucha con el tiempo han cambiado, obviamente, como a todos nos pasa, pero cuando él era joven, la banda que más le impactó fue Fate No More. Dice que en la tele de Polonia vio el video de Epic y bueno, eso fue lo que le voló la cabeza. Dijo, wow, no, esto es diferente, no es la misma basura que ponen siempre en la radio. Y dice que ese coro se quedó con él muchos días y fue cuando se dio cuenta que él podía hacer algo con la música. Y pues bueno, siempre queremos conocer un poco más del contexto histórico y local y sabemos lo que ha pasado Polonia en todos estos años, así que le preguntamos sobre la forma de obtener música en Polonia. En México, contexto ustedes lo deben de saber, antes la gente traía discos del extranjero y los empezaba a copiar. Si tú tenías un tío, un hermano, un primo que estaba en Estados Unidos y traía un disco, pues hacías tus cintas, ¿no? Intercambiabas las cintas, ibas al Chopo o no sé, conocías a alguien que tenía esta lista de tapes y pues bueno, te los cambiabas, ¿no? Entonces, bajo este contexto le preguntamos cómo era conseguir la música antes en Polonia y dice que bueno, durante los 80s Polonia cambió, pasó de la parte democrática, pasó más bien del comunismo a la parte democrática en los 80s y era lo mismo que en México antes de eso, no puedes escuchar música de fuera porque era pues, obviamente contra la ley. Así que si tenías a alguien en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, esa persona podía conseguirte música y te la podía importar de manera un poco ilegal, por decirlo de alguna forma, pero dice que en los 90 todo cambió, fue cuando pues prácticamente se dio una apertura, se pasó a un mercado diferente, un sistema económico diferente y pues bueno, era fácil encontrar los discos. En 1998 él tenía ya 18 años y bueno, en ese entonces era muy fácil conseguir los discos, así que de cierta forma fue un poco similar el tema de los discos. Y pues bueno, después de eso le preguntamos a Piotrek algo de Dopelord, si nos puede contar un poco de los inicios de la banda y bueno, cómo se sienten después de 12 años de carrera. Y dice, bueno, cuando empezamos la banda, pues no había mucho de este tipo de música. Siempre quisimos encontrar bandas de Stoner o de Doom, pero no había nada en Polonia. Dice, después de nuestra búsqueda, estuvimos un año batallando, buscando, y en ese entonces descubrieron a Belzebón y fueron como la banda, ¿no? Así de, oh, hay otra banda que toca como nosotros. Ellos son de una ciudad que se llama Lublin, y bueno, en Lublin dice que había unas bandas que tocaban un poco de Stoner, como dos bandas, algo similar, pero ahí fue donde se gestó la escena, su escena local, y después de un tiempo surgieron las tres bandas fuertes, que es Belzebón, Dopelord y Majorkong. En estos tiempos, pues obviamente tenemos muchas bandas de Polonia, tenemos muchos sellos como Interstellar Smoke Records, por supuesto Whitpecker, o sea, hay muchísima escena ahí, hay algo muy increíble que se gesta, pero bueno, hace 10 años no había nada y esa es un poco de la historia. Y bueno, después también le preguntamos sobre las películas de terror. O sea, yo soy súper fan de las películas de terror y queríamos saber todo el detrás, pero dice Piotrek, deberías hablar con Pavel, él es el ñoño, el freak como tú que le gustan todas estas películas de terror. Él hace los pósters, los artes de la banda, por ejemplo, ese de Darío Argento sobre el cual le preguntamos. Pero dice, hablando de películas, hay una que sí me gusta mucho y es una película polaca que se llama De Zaragoza Manuscript, el manuscrito de Zaragoza. Dice, no es de terror, pero es de suspenso. Es algo así como de 1968 y dice que el director era muy conocido, pero esa película nada más no pegó y la gente la empezó a conocer cuando Martin Scorsese la sacó como en unos especiales de televisión y bueno, la gente dijo, wow, esto es increíble. Solo hasta ese punto fue conocida esta película y pues bueno, dice obviamente se sitúa en España, así que si pueden, pues véanla. Y finalmente, en esta primera parte de la entrevista, le preguntamos sobre el sonido de la banda, la evolución y el equipo que usan, así que dice, nuestro sonido
pues bueno, cambió porque nuestro equipo lo hizo. Dicen, al principio no teníamos muchos amplificadores, teníamos unos muy baratos, pero tuvimos suerte, dice, sobre todo el guitarrista, Pavel, dice que consiguió un Lane Supergroup, que bueno, fue barato en ese tiempo, ahora valen mucho más dinero, pero bueno, dice que conforme fueron avanzando sus posibilidades, pues bueno, su sonido también fue mejorando. Y dice, no somos músicos estudiados o técnicos, así que nos esforzamos por hacer cosas nuevas. De repente metemos por ahí unos sintetizadores, cosas que consideramos innovadoras. Lo importante es no aburrirse con la música y se trata de entretenernos a nosotros mismos. Y si usted se pregunta de dónde viene la magia de Dopelord, pues aquí le va la lista, saque papel, pluma. El bajo, Piotrek usa un PVT-40 con un brazo de aluminio. De amplificador usa un Orange Terror Bass. Esto lo pasa a través de un gabinete con bocinas de 18 pulgadas. Y bueno, también usa gabinetes Ampeg o Orange, también a veces de 15. Pueden ser como que los combina de repente, que es lo que haya. Y en su pedalera es muy sencilla. Dice, tengo un fuzz y un wah. Y de fuzz tiene un Hella Fuzz, esta marca muy chida. Y bueno, en cuanto a guitarras, Pavel usa una PV con una T60 con un brazo de aluminio. De amplificador de Coco usa un Laney Supergroup. Y hay otro Laney que también usa otra marca, pero no logramos topar cuál era. Como que no quedó muy clara esa parte. Y bueno, y se usa un pedal boutique también. Y este pedal boutique está hecho por Blue Colander, que es una marca local. Justo le preguntamos marcas locales de instrumentos o de algo. Dice, en realidad nosotros no usamos casi nada boutique y menos como cosas de Polonia, pero Blue Colander es como de las pocas cosas que sí usamos. Dice, son accesibles y están chidos, así que bueno, Pavel usa uno de esos. La otra guitarra, pues bueno, el otro guitarrista usa una Gibson Flying V Thunder, un Marshall, un JCM 800, también un gabinete Marshall y un Big Muff ruso del Electro-Harmonix, la reedición que sacaron. Y batería hice, creo que es una Premier de 26 pulgadas, 2 toms de piso, uno de aire y platillo Sidjan. Esa es la magia, de ahí viene Dopelord. Así que vamos a escuchar esto en palabras de Piotrek aquí en Doom and Stone Latinoamérica y después los dejamos con un track para ir conociendo más a esta maravillosa banda de Polonia. Ya regresamos, trépelesa que sea algo o será. Hi, I'm Ethan from Primitive Man, and you are listening to Doomed and Stoned Latino America. Yeah, hello. Thanks for having me. I think it would be me as a child, so I don't know if those bands would be appealing to your guys. So I remember because my like bands that I tended to listen changed during my life, which is a natural thing. But I think the first band that made a huge impact on me, and I saw the video clip in Polish television, was, I'm guessing, Fate No More, with Mike Patton on vocals. And I remember it was a video for Epic, and like, yeah, and that was like the first song that was like not this kind of bullshit that you could hear in Polish radio. And I remember like humming the melody of the chorus of that song like through days, so that I don't forget it. And yeah, maybe that was the first time I thought it could be fun to do something with music. How easy or hard was to find this kind of music in your country? In Mexico was really, really complicated. So usually the people travel to the United States, bring their records, and then sell the tapes that they record on tapes, this kind of music, and distribute in some street markets. So you can, sometimes you didn't know the name of the band, just listen the song. Yeah. But how was in your country? Can you tell us a little bit? Yeah, it all changed because when Poland like fought communism and became a democratic state in the beginning of like the end of 80s,
And before that, it was pretty much the same thing as in Mexico. So if you wanted to listen to music that was in fashion in Western world, you needed an uncle who lived in the USA or maybe in Germany or maybe England. And yeah, somebody had to obtain the record and then tape it, and then you could borrow it or whatever. But it all changed, and since like mid the 90s, I guess you can buy records in Poland like no problem. So I turned 18 in 1998. So when I started to buy my own records, it could be done like easily. It wasn't like a huge problem to buy records. Yeah, nice. That's a really good story. And now I want to talk about your band Dopelord. So can you tell us a bit about how the band was formed 12 years ago and what the local music scene was like during those years? Now it's different. You have big bands, big labels like Interstellar Smoke, you guys, Belzebub. But how was in the beginning? When we started our band, we weren't aware that there are any other bands that play this kind of music. So we just wanted to play the music that we all have been listening to, and that day it was like we were looking for bands in Poland that played like stoner doom metal or something similar to that, and there was none. So like maybe a year or so later, we found out that there was Belzebub already. And in Lublin, the town where we first started our band, there was like few bands playing stoner rock, you could say. So there was like a small, you couldn't say a scene, but there were like few people that listened to this kind of music, and they some of them were forming their own bands. That is how it started. But back then it was like 3 bands in Poland that played stoner doom. It was Belzebub, us, and Major Kong, I think, which was one of those bands from Lublin. So yeah. Wow. So everything changed in 10 years, 12 years. Wow, that's crazy. It's something similar in Mexico. During the last 10 years, a lot of bands appears and this scene start to growing, because in the beginning it was nothing. Some bands in the 90s tried to play this kind of music, but they are not too heavy to play with metalheads. And also we have another movement like soft rock, so they are more heavy for soft rock. So yeah, it's really funny. But well, I know you are fans of horror movies. I'm a big fan too, and I can see some tributes to films like Suspiria or the abominable Dr. Fives on your album cover. So I love to know which movies have or had the most impact on your life. Well, you would have to talk to Pavel, our guitar player, because he's the one that is the most into that kind of stuff and art. Even though the idea of using the poster for Dario Argento's Suspiria was like, I believe it was Pavel's, but I helped him doing our logo in the shape of like wibbly wobbly whatever. So I could tell you maybe about one movie that's very often overlooked
and it's a Polish movie, and it's not that horror, but it has like very serious occult themes in it, and it's called the Saragossa Manuscript. I don't know if you're aware of that movie. It became like, because it's a movie from I believe 1968 or something like that, and of course the director was very good and well known in Poland back in the day. But then the movie like wasn't that recognized, so it was released in some series done by Martin Scorsese. Like, Martin Scorsese presents the best movies of all times or whatever, and that was one of those movies. And it's very, very cool and very disturbing movie. And if you have a chance, you should take a look at it. Yeah, definitely. Thank you for sharing that. Yeah, and it's like because its name is Saragossa Manuscript, so some of the action takes place in Spain. So yeah, should be quite fun to watch. Yeah, I discovered you many years ago with your first album, and impact to me is like a wow, this is different, this is very unique. But through the years, your sound changed, and that's really cool because it's not like the classic doom stoner band. So you try to improve your sound, and I want you to tell us about the evolution of this sound, and also related with this question, if you can tell us in general words what kind of equipment you use to play on live. I mean, guitar, cabs, pedals, cymbals, drums, if it's possible, please. Yeah, sure. I will try my best. Our sound changed through the years, mainly because when we started, we couldn't afford, or we weren't able to find equipment we were looking for. And the first amps that are still with us to this day were bought like very cheaply. To like, if you would find an amp Pavel bought in the beginning of the band, it was a Laney super group, and he bought it for like under €500, which was a very good price then. And nowadays it's like almost, no, maybe not 10 times more, but like 5 times more. So yeah. So and our sound like changed because of the equipment was changing, but also we as like people that try to play music, we are not trained musicians. We just got a bit better in it, like a bit, not that huge better. So we were like encouraged ourselves. We encourage ourselves to try new things, like doing vocal harmonies and whatever, and adding like synthesizers or something like not too much. Just we always tend to not overdo it. But we just like to not bore ourselves with our music. We need to feel it's entertaining to us. So this is why it changed, I think. And as for the equipment, okay, so let's start with bass, because I play the bass. I play on the PVT40 bass with an aluminum neck by the EGC company. And
I use like a basic orange terror bass amplifier. So it's like nothing fancy, nothing too expensive. It's very portable. It's very light. So that's why I put it on my PV. It's called 3620, which stands for two 18-inch speaker and two 10-inch speakers in one cabinet. So it's a huge cabinet. Yeah, I used Ampeg cabinets. I use orange cabinets, like 15 inches, two cabinets. And of course, some fuzz pedals, the wah pedals, and some other shit. Like my main fuzz is like is Ren & Cuff B Hella fuzz. That's a pedal I found like maybe 6 years ago, something like that. And that was it for me. My rigid search for the ultimate fuzz pedal stuff there. So yeah. As for guitars, Pavel plays PV T60 with aluminum neck, and he changed amps through time. He sticks to Laney now. He owns like Laney Super Group. I think he owns two of those, and now he's playing Laney Pro Tube. It's something pre-AOR, I think. And he uses fuzz pedals, and those changed through the years. And now he's using some boutique pedal made by our friend, and it was based on some better known fuzz pedal, but I couldn't tell now. Grzesiek is playing mainly, his main guitar is Gibson Flying V standard, I think. So it's like, yeah. And he plays on Marshall JCM 800 with the Marshall cab, and I think he still uses Big Muff, like Russian Big Muff reissue by Electro Harmonics. That's the main sound. And as for the drums, I believe it was Premier, but now, shit, man, I don't know if I remember, but those are huge drums, like huge kick drum, 26 inches, and two floor toms and one hanging tom, or like tom on fucking boom stand, and that's it. And zillion cymbals, I think. It's very interesting how you combine brands, and that's where the magic starts. So it's very interesting. And also, can you tell us some local brands from boutique pedals or cabs or amps from your country? I'm very interested in this topic. Yeah, I don't know that many because we don't use that many, and we haven't been using Polish-made things. But the one pedal that Pavel is using is made by our friend who owns Blue Colander Stomp boxes, and yeah, and he's doing really great effect pedals. Using the best components, and he knows what he's doing. So if you're looking for a fancy schmancy like reissue of some classical circuit that's unavailable or costs like crazy money, you can buy pedals from Blue Colander. It's not that crazy money.
I think it's expensive, but you know what you are paying for. It's like the best components and top-notch quality.
What's up, all you stoners and doomheads? This is Nick from the band Elder, and you're listening to Doomed and Stoned Latino America. Estamos de regreso aquí en su Doom and Stone Latinoamérica. Seguimos platicando con Piotrek del Dopelord. Espero se la esté cotorreando al máximo. Antes de continuar, les queremos recordar nuestras redes sociales para estar en contacto: Facebook, Instagram y Twitter, Doom and Stone Latinoamérica. Puede tomar nuestro cuestionario si usted es una banda. Siempre les dejamos el link en la descripción. Puede descargar todas nuestras compilaciones gratis a través de Bandcamp. Y bueno, finalmente también puede visitar nuestro catálogo de bandas y escuchar otros episodios de Doom and Stone Latinoamérica. Ya estamos en todas las plataformas, la que a usted le guste: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Spreaker, ¿qué más? Google Podcast, iHeartRadio, Deezer y muchas más. Así que ahí nos puede encontrar. Mándenos un mensaje por ahí, Doom and Stone Latinoamérica. Pero bueno, continuemos con esta entrevista. En la siguiente parte le preguntamos sobre este disco bien clásico, el Sign of the Devil. Y pues bueno, es uno de mis favoritos y quizás es uno de los más aclamados por la crítica en los últimos años, ese por el que más se le reconoce a Dopelord. Así que le preguntamos sobre este disco, ¿qué hay detrás de este disco? Y dice, bueno, te voy a ser como bien honesto, este disco lo hicimos bajo presión porque nuestro booking nos había dado un deadline y íbamos a salir de tour y dijo, si no tienen ese disco, pues no se logra, ¿no? Entonces sí que ese tour empezaba en marzo del 2020 y ni modo, se pusieron a tocar, a grabar, a sacar canciones como pudieron. Así que pues bueno, lo consiguieron y vaya que discos se aventaron bajo esa presión. Dice, obviamente ya tenemos material hecho, pero no como para un disco así, teníamos algunos riffs. Así que nos fuimos a la sala de ensayo y bueno, sacamos lo que pudimos de la mejor forma, lo grabamos rápido. Dice que fueron a un estudio que estaba al norte de Polonia, grabaron el bajo y la guitarra y el resto, la voz y otras guitarras, pues bueno, fue en otro lado. Y durante esas sesiones también grabaron lo que después sería el Reality Dagger, que es otro gran álbum, que es el que tiene la portada de Dario Argento de Suspiria. Y bueno, lanzaron en marzo del 2010. Y ahí le va un datazo de esos del millón que no sabíamos y solamente la banda te lo puede dar. Guárdelo muy bien. Este disco tiene muchos cuatros escondidos, números 4. 2022, 2 más 2 son 4. Son 4 miembros de la banda. Es el cuarto disco de la banda. El arte tiene 4 personajes. Vea usted el arte. Tome un minuto, vaya así a dopelord.bandcamp.com, busque el disco Sign of the Devil, póngale clic en la portada y ahí va a ver 4 personajes. Uno de los personajes tiene 4 dados. Otro personaje tiene 4 llaves. Si usted ve alrededor, hay 4 estrellas y hay 4 nubes soplando. El número 4 tiene un papel muy importante en este disco, así que si usted descubre más 4, ahí nos escribe en la página. Así que son referencias escondidas. Muy chido, ¿no? Muy ingenioso. Obviamente, después de esto le preguntamos sobre la vida de tour. En Latinoamérica es muy difícil que una banda salga de tour, sobre todo porque es muy caro, no hay venues, no sé, las distancias son enormes. Entonces, ¿cómo prepara Dopelord un tour? ¿Qué es lo que llevan? ¿Cómo hacen las fechas? Así que Piotrek primero dice que esto de los tours lo pueden hacer gracias a su agencia que se llama Doomstar. Están con esta agencia de booking desde el 2008, llevan 5 años con ellos. Y bueno, ellos hacen todo el trabajo sucio, la logística, los shows. Y bueno, siempre están en contacto, ¿no? Siempre están viendo la distancia, si los shows están chidos, si es lo que quieren hacer, las fechas. Así que, pues bueno, si todo tiene sentido, arman el tour sobre eso. Y dice Piotrek que ellos no tienen tour manager, así que él juega el papel de tour manager. Y dice que, pues bueno, siempre es complicado tener todo en orden en el camino, pero es muy posible. Y bueno, le preguntamos sobre los burnout, cómo sobrellevan un burnout de ellos, cómo pueden tocar de manera seguida sin morir en el intento. Y dice que es muy complicado. Dice, la vida de tour, tú lo sabes, es bien diferente. Y es como si fuera tu cumpleaños todos los días. De repente tocas, todo el mundo te dice que eres increíble, bebes, tomas ahí cualquier cosa. Y es como si fuera una fiesta día tras día, pero de repente te despiertas en la mañana y te das cuenta que ya no es tu cumpleaños y traes una resaca y todo está horrible, no sabes ni dónde estás parado, pero en la noche vuelve a pasar. Así que como se pueden imaginar, es un loop infinito y es muy fácil perder la cabeza
y sufrir un burnout. Dice que si abusas mucho de las sustancias, es decir, alcohol, drogas o lo que sea, pues no vas a durar mucho en este mundo y menos en un tour. Dice que también pues, es horrible que la gente pague un boleto para verte hecho mierda. O sea, en pocas palabras, la gente merece respeto y pues tienes que entregar lo mejor de ti, ser muy profesional. Así que pues hay que mediar entre la fiesta y bueno, también tocar. Así que bueno, vamos a escuchar esto de palabras de Piotrek aquí en Doom and Stone Latinoamérica. Ya regresamos. Gózala. Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος από Acid Mammoth και ακούτε Doomed and Stoned Latin America. And well, now I want to talk about Sign of the Devil. This is probably your most acclaimed album. So could you tell us about the composition and recording process of that album? This album actually was made under time pressure because we were informed by our booking agent that we need to finish it because before our tour begins, and the tour was scheduled up front for March 2020, and we were forced almost to make it and to record it and mix it and release it before that. So we had some tracks that we were working on. Like we always tend to work on new stuff, even though we are not to enter the studio anytime soon. But it's never enough to make a record. So I remember there were like maybe 3 weeks in winter of 2020, or maybe it was late autumn of 2019, something like that, that we were practicing every night, and we were just making the new tracks. And after that, we hit the studio as fast as possible. We recorded the bass and drums in a great studio, like near the seaside in Poland, so up north. And then we came back to Warsaw to record the vocals and the guitars. So it was done in 2 different studios, and we during those sessions we recorded the material for Sign of the Devil and for the Reality Dagger as well. So it was all done in the same time. And as soon as it was ready, we just wanted to release it, and it was out in the beginning of March. I believe it was March 10th or it was March 11th, I think. No, March 10th, because because it was our 4th album, and I was trying to put the biggest there had to be 4s everywhere. 10 March is like 1 from the 10th, and 3 from March gives you 4, and 2020 is like 2 and 2 gives you another 4 in the 4th album, and we are 4 in the band. And the cover of the album it's like many different 4. It's like he's holding the 4 dice, and all of the dice are 4 in it, and the clock on the tower indicates a 4. Wow, man, that's everywhere. Crazy. Wow. Oh, that's a really good information for me, new information. I'm going to see the album now different. We
we try to hide some Easter eggs there, and yeah. That's cool. Man, I want to talk now about tours. In Latin America, it's very challenging for a local band to organize tours due to financial issues, logistics, and a lack of venues. So can you tell us how you organize your tours? I mean, booking, gear, staff, and what is the key to performing such intense shows every night without burning out? Well, first of all, we couldn't make it if it wasn't for Doomstar bookings, and we are in that agency. Like, we're with that agency since 2018, so it's like 5 years already. And yeah, the agents at Doomstar are doing all the hard work regarding the booking shows, and the logistics. Like, we are always in contact. So me and Zoltan, which is our agent, need to talk about the routing, like if it's not too big distance between two shows or whatever, and if it all makes sense. So Zoltan is doing all the hard work in regards of booking. I'm doing a bit of tour managing because we don't take tour manager with us. So I'm trying to get a hold of things while we are on the road, and it's pretty hard to not burn out, because the life on tour is a bit different than your usual life. It's like having birthday every day, and tomorrow is gonna be your birthday, and there will be crowds, there will be people saying that you're a fucking greatest person in the world, and let's have a drink. Why not? And the morning after, it gets to you that it's not your birthday anymore, man. Even though in the evening it's gonna be your birthday again. And yeah, it's like you have to stay fit, and you have to watch yourself, because when you tend to drink too much or abuse any other substances, you're gonna be burned out in like a couple of days, and your performance is gonna suck, and the people in the audience don't deserve looking at you like wasted. So it's a very hard balance, like not partying too much, getting enough sleep, and yeah, what can I say? Some people can do it, other can't. So yeah, and it's not easy. I play in a band. It's called Vinum Sabati. So we play recently in Europe. I know your band, man. Oh, really? Holy shit. Yeah, yeah, sure. I know it. Like years back. Yeah. It was a really challenge we organized this tour, not tour manager, no booking agency, and we travel on public transportation. So. Oh, shit, man. It's like in communist Poland. Yeah. So Jesus. totally, I understand what you say. It's not easy to be on the road, definitely.
Hola, I am Paddy from Nod, and you are listening to Doomed and Stoner Latin America. Estamos de vuelta aquí en su Doom and Stone Latinoamérica. Seguimos platicando con Piotrek de Dopelord, esta banda increíble desde Polonia. Vamos a desmenuzar este último bloque para todos ustedes antes de irnos. Así que tenemos unas últimas preguntas para Piotrek. Obviamente muchas bandas latinoamericanas siempre hemos soñado con ir a Estados Unidos, a Europa y tocar en festivales junto a nuestros héroes. ¿Quién no ha soñado tocar en Desert Fest, en Radbourne, en Sonic Whip, en el Psycho Las Vegas? Así que estas bandas europeas pues es algo muy normal. Así que ¿qué lugares todavía le faltan a Dopelord, a Piotrek de visitar? ¿Qué lugares le encantaría? Dice que han hecho muchos festivales en Europa, pero sin duda les falta el Freak Valley o el Sonic Blast y les encantaría ir a Estados Unidos, pero dice, no queremos apresurarlo. Si algo pasa, pasará. Y si no, ni modo, no te vas a morir por eso, la verdad. Dice, no es una prioridad, así que estamos abiertos a lo que la vida dé. Y dice que antes del COVID tenían una oferta para venir a Sudamérica, de lo que uno se entera, óigame. Íbamos a tener a Dopelord en Sudamérica, pero no pasó, cambiaron el booking y se perdió ese contacto. Así que Dopelord, nanay, no lo logró. Pero quién sabe, en una de esas podemos meter las manos y en una de esas se logra, ¿no? Ojalá, ojalá. Vamos a preguntarle ahora a Piotrek sobre Songs for Satan. Este es el nuevo disco de Dopelord. Va a salir en octubre. Así que, pues bueno, queremos saber qué hay detrás de este nuevo álbum. Han lanzado por ahí un single que ahorita se los vamos a poner al final del show. Estamos muy, muy emocionados porque pues, es el regreso de Dopelord. Después de varios años, por fin han decidido regresar. Dos años de ausencia. Así que Songs for Satan tiene un arte increíble, está brutal. O sea, si usted puede, vaya así, póngale dopelord.bandcamp.com, ahí lo puede preordenar, obviamente. Y pues bueno, tiene varios tracks, son 7, y actualmente solo está disponible en Night of the Witch. Así que esperemos salga pronto este disco. Ya tiene fecha 6 de octubre, así que ahí se lo dejamos, ¿no? Ahí va a estar bastante bueno. Pero bueno, sobre este disco, Piotrek nos dice que son 3 semanas de tour las que tienen planeadas para promocionar este álbum. Es un disco melódico, es diferente a lo que han hecho y pues espera que les guste. Dice que van a salir de tour con esto y la vida de tour también tiene que ver con una cuestión que muy importante. Dice, no queremos que la gente nos olvide, así que si ustedes tienen la oportunidad de ver a Dopelord, pues bueno, paga un ticket, vaya, y en una de esas sí vienen a Sudamérica. La pregunta final, y es una muy personal que les hacemos siempre, bueno, no siempre, pero a partir de nuestras últimas entrevistas es, ¿qué acciones en su vida diaria determinan sus acciones? Es decir, ¿qué acciones creen que son esenciales para convertirnos en mejores seres humanos? Y Piotrek dice, hombres, es una pregunta bien difícil, pero creo que lo básico o lo esencial es no ser una mala persona, no dejar que alguien controle tu vida y tampoco decirle a otros cómo vivir la suya. Creo que si todos hacen eso, si te dejan vivir tu vida y no se meten contigo, eso puede hacer un mundo mejor. Y dice, de manera personal, cuidarse a uno mismo, mantenerse sano, leer, escuchar música y tener tiempo siempre para los amigos, tomarte una cerveza, estar con tu esposa, con tus hijos, y eso es lo mejor. Así que las palabras finales para la audiencia de Latinoamérica es, tenemos este nuevo disco que se llama Songs for Satan y bueno, esperemos les guste. Así que eso es todo de nuestra parte. Nos vemos en una próxima entrevista aquí en Doom and Stone Latinoamérica. Préndase, sáquese algo. Siga nuestras redes sociales. Estamos en contacto. Un abrazo. Adiós. Hello, I'm Urlo of UFO Mammut and Demon and Malleus also, and I'm very proud to be here at Doom and Stone Latin America. Your Song for Satan is your upcoming album set to be released in October. So can you tell us a bit about this work and if you have plans to tour with this album? Yeah, we have tour scheduled right after the release of the album. So it's from 11th October. I think it's almost 3 weeks in Western Europe.
So yeah, yeah, we have to tour because like we like playing shows, and it's the only way people don't forget about you. So yeah. That's cool. And well, Latin American bands often dreams of traveling to Europe, of United States to perform in some festivals like Desert Fest, Radborn, Sonic Week, whatever. So you had the opportunity to participate in some of them. So after this, do you have any specific festival or countries where you dream to performing? I think there are still a lot of festivals we could play in Europe that we haven't yet. Like from the top of my head, like Streak Valley Festival or Sonic Blast Moledo, or we were scheduled for Vagos Metal Fest in Portugal, but it fell through because of COVID. And there are many more festivals in Europe that we will gladly play. Of course, we would be happy to travel to the USA someday, but we are like we don't want to rush things. It's like not our priority to like we have to play in the States or we gonna fucking die. We have places to play, so we're fine. We had a tour scheduled in South America before COVID, but it fell through because of COVID as well, and the guy didn't come back to us, or maybe we didn't, and our agent changed. So, like, I'm on like my opinion on these matters is I'm not getting in the way of things, but if something is about to happen, it's gonna happen, and I'm gonna do everything I can to make it happen, but I'm not gonna die for it. So that's good. That's good. We would love to see you here. I know the promoters in South America. If you want to, have the contact with them, I know the booking, so I can send the names later. But well, I have a more personal question, and probably this is the last one. So my personal question is in your daily life, what values govern your actions? In other words, what actions do you believe are essential for us to become a better human beings? Oh, that's a hard one, man. Probably the main thing is like not being a bad person to others. That's like just let everybody do their thing, not tell anyone how to live their life. If everybody would do that, like just leave me alone, I will live my life and I won't tell you how to live your life, I think everything would be way better. And as for like personal development, I think you need to take care of yourself, like stay healthy, learn as much as you can, read books, listen to music, like have time to like for everything. You have to make like little pieces of time to fucking grab a beer with friends, but also to read a book and have time with your kids and your wife and whatever, man. Like, I think like the basic stuff, I think it's not that complicated. Yeah, totally. Thank you so much for that kind of words. It really, I can feel it. So, well, some final words for the audience in Mexico and Latin America. I hope you will like our new album. It's called Songs for Satan, and
yeah, it's like very melodic, and I hope you like it.
Hey everybody, this is Ben Ward from Orange Goblin here. You're listening to Doomed and Stoned Latino America. Cheers.